Hi YouTubers, today's class is Applications of Lechateliar's Principle, Synthesis of Sulfur Trioxide by Contact Process. In previous video, we already know that statement of Lechateliar's Principle, that is, if a chemical reaction at equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration, the equilibrium position shifts in the direction in which this change is reduced or nullified. లీచాట్లియర్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్లో కానీ ప్రెషర్లో కానీ కాన్సన్ట్రేషన్లో కానీ చేంజ్ తీసుకొస్తే ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అనేది మనం ఎంత చేంజ్ అయితే తీసుకొచ్చామో అంతా కూడా రెడ్యూస్ అవ్వడం కానీ లేదా నల్లిఫై అవ్వడం కానీ అనేది జరుగుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లీచాట్లియర్ ప్రిన్సిపల్, synthesis of sulfur trioxide by contact process. The chemical reaction is as follows: 2SO2 in gaseous state plus O2 in gaseous state gives rise to 2SO3. It is also in gaseous state, where delta H is equal to minus 189.0 kilojoules. Sulfur dioxide reacts with oxygen gas to form sulfur trioxide. For this reaction, delta H is equal to minus 189 kilojoules. This equation represents it is a reversible reaction. That means both forward and backward reactions takes place. And the second one is it is an exothermic reaction. Delta H is equal to minus 189. Here negative sign indicates this is an exothermic reaction. Now we are going to apply Lechateliar's principle by this equation. According to Lechateliar's principle, first factor which affect the chemical equilibrium is effect of concentration. Pure form of sulfur dioxide and oxygen are taken in 2:1 ratio. Sulfur dioxide and oxygen అనేవి 2:1 రేషియోలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. So first effect of concentration. The first point regarding effect of concentration is increase in concentration of the reactants. Reactants యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ మీన్స్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. Increase in concentration of the reactants. The reactants are sulfur dioxide and oxygen favors for the formation of forward reaction. Similarly, if you decrease the concentration of reactants, reactants యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది. Backward reaction favors for the decrease in the concentration of the reactants. సో అదేవిధంగా మనం ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగిందో మనకి రియాక్షన్ అనేది రివర్స్లో జరుగుతుంది. అంటే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ప్రోడక్ట్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచడం వల్ల రియాక్టెన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి రియాక్షన్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ అనేది జరుగుతుంది. సో సిమిలర్లీ డిక్రీజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ చూసుకుంటే మనకి ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయిందో రియాక్టెంట్స్ అనేవి ప్రోడక్ట్స్ని ఫామ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాయి. సో formation of, that means forward reaction takes place. And the second effect is effect of temperature.
as we already discussed, that is this chemical reaction and 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. Delta H is equal to minus 189.0 kilojoules. This delta H negative sign indicates this is an exothermic reaction. This is an exothermic reaction. Exothermic means heat energy is released. ఈ రియాక్షన్లో మనకి హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో if you decrease the temperature of the reactants, the heat energy will be less amount of heat energy will be released. మనం రియాక్టెంట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల తక్కువ అమౌంట్లో మనకి హీట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసామో కాంబినేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ విత్ oxygen reaction is very slow. Whenever you decrease the temperature of the reactants, the chemical reaction is very slow. So high temperature యూస్ చేస్తే హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. లో టెంపరేచర్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల రియాక్షన్ అనేది స్లోగా జరుగుతుంది. సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్స్, అంటే మరీ హై టెంపరేచర్ కాకుండా మరీ లో టెంపరేచర్ కాకుండా మనం ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ ద ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 673 to 723 Kelvin. 673 to 723 Kelvin. The third effect is effect of pressure. So before going to discuss about the effect of pressure, we are maintaining optimum temperature 673 to 723 Kelvin. So at this temperature, to increase the rate of formation of sulfur dioxide, we need to use a catalyst, that is vanadium pentoxide or platinized asbestos. ప్లాటినైజ్డ్ ఆస్బెస్టస్ కానీ వెనేడియం పెంటాక్సైడ్ని క్యాటలిస్ట్గా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి బెటర్ ఈల్డ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువగా రావడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ అకార్డింగ్ టు లీచాట్లియర్ ప్రిన్సిపల్, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్. సో యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, ద కెమికల్ రియాక్షన్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్: 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. The number of moles of reactants 2 plus 1 is equal to 3 moles, and number of moles of products is 2 moles. Here the reaction goes from 3 moles to 2 moles. That means number of moles from reactant side to products is decreased. 3 moles నుంచి 2 molesకి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, లేదా వాల్యూమ్ అనేది 3 moles నుంచి 2 molesకి డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెజర్ ఆన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ఫేవర్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సో మనం ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది 3 moles నుంచి 2 molesకి జరుగుతుంది కాబట్టి మనం రియాక్టెంట్ సైడ్ హై ప్రెజర్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల రియాక్టెంట్స్ అనేవి ప్రోడక్ట్స్ కింద ఫామ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. సో ద హై ప్రెజర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ 1.5 to 2 atmospheres. 1.5 to 2 atmospheric pressure అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 marks. The optimum conditions are concentration 2:1 ratio of sulfur dioxide and oxygen, temperature 673 to 723 Kelvin, pressure 1.5 to 2 atmospheres, catalyst vanadium pentoxide or platinized asbestos.